kwa sababu usipokuwa na interest. Kwa hivyo ufanye hivyo, uendelee na kupiga hiyo dawa baada ya wiki au baada ya wiki mbili mpaka mahindi yako yaweze kukomaa. Ikiwa imetoa zile punga, hasa unaweza kuachia pale, na mavuno yataonekana mazuri. Mahindi yako haitaonekana na vidonda, yatakuwa clean, fresh, clean, yatakuwa yanapendeza. Hivyo basi hata unaweza kusaga katika ile inaitwa whole grain, unaweza kupeleka kwa mtambo mara moja na ukasaga na ukatumia chakula kikiwa safi. Kwa hivyo Supergrow ni Wonder Drop ambayo ni nzuri sana, na si kwa mimea ya mahindi peke yake, isipokuwa tunatangulia mahindi kwa sababu ile ndio chakula ambacho tumetegemea sana katika Afrika au hapa Kenya, sana sana Coast. Ndio tunafanya hivyo. Basi Supergrow ni Wonder Drop, na hii dawa huwa ni nzuri sana, inapendeza. Chakula chenyewe huwa kina harufu hata nzuri pia. Ni chakula cha kupendeza wakati umetumia hii Supergrow. Na hapa nilipo pia nina dawa tayari ambayo nimenunua na nimeweka tayari kwa kilimo hichi ambacho kinakaribia. Hii ndio lita 5 Supergrow. Hii ni lita 1 mara 2. Nimetumia tayari hii short season na nimevuna mahindi mengi sana. Haya ndio picha ya mahindi ambayo nimepata kwa hii short season. Watoto wamependelea kupigwa picha kwa hiyo mahindi. Kwa hivyo ni mimi na faidi na napata faida kubwa sana juu ya mahindi. Hata sasa hivi nina gala la mahindi, nitasaidia watu, ya mengine nauza ndoo kwa 1000. Kwa hivyo hii ni picha ya mahindi ya hii short season. Kwa hivyo nina faidi sana hii Supergrow. Juzi nilikuwa katika mkutano kule Zunguni, Ngerenya, Kilifi County. Nikafanya mkutano na nikapata wateja wengi ambao wana demand ya kutaka hii Supergrow niwanunulie na niwapelekee. Kwa hivyo hapa Pwani sasa kuna market kubwa. Mahali popote tunapofanya mkutano, watu wengi wao wanajitokeza kudemand hii Supergrow tuwanunulie na tuwapatie ili waweze kuitumia kama jinsi tunavyowafundisha. Supergrow ni nzuri na si kwa mahindi peke yake. Supergrow unaweza kuitumia hata kwenye mimea kama mboga, mchicha, sukuma. Na unapotumia hii Supergrow kwa hizo mboga, mimea hiyo inakuwa ya kupendeza, inanawiri, ina uzito na ina nguvu. Kwa hivyo Supergrow kila mahali huwa inafanya kazi. Sehemu nyingine pia ya Supergrow kuitumia kama kwa wanyama, mbuzi, ng'ombe, kondoo, nguruwe. Ukiwatilia kwa maji wananawiri vizuri sana na wanapendeza. Kwa hivyo Supergrow ni dawa ambayo inatumika kwa wanyama, inatumika kwa shamba yako itakuwa nzuri katika mimea. Utapata chakula na utaepukana na lawama la hili janga ambalo limekumba Afrika au hata dunia nzima, jinsi tunavyoteseka upande wa chakula. Pia Supergrow unapoitumia kukiwa kuna kilimo kizuri, mvua ni nzuri, ni ya kutosha. Unapopiga hata asubuhi ukienda kwa shamba utaona ile inaitwa moisture. Kuna mnyevu ambao ule mnyevu unafanya mahindi pia yaweze kukua haraka hata kushinda yale mengine ambayo haikupigwa hizo dawa. Kwa hivyo Supergrow huwa ina utofauti mkubwa sana. Ukipanda na Supergrow mahindi ya wengine itakuwa tofauti kwa sababu Supergrow huwa inapendeza wakati unaitumia. Kuna vitu vinavyoonekana ambavyo si vya kawaida kwa mashamba mengine ambao hawatumii hii Supergrow, kama hiyo mnyevu moisture ambayo hiyo inakuza pia haraka hiyo mahindi yako. Kwa hivyo utavuna mapema hata kabla ya wengine na mahindi yako yatakuwa mazuri. Okay, katika upandaji pia tuna vipimo ambavyo tunaweza kuweka vipimo vya futi 2.5 au futi 3 square, na unapanda katika mbegu, unapanda chembe 2 na hayo mahindi yatakuwa haisukumani, itakuwa na nafasi ya kuspread yale majani.
Kwa hivyo unapotumia na ukifanya hivyo, basi utaona mahindi yako yananawiri na yatapendeza na yatakuwa tofauti kabisa na mashamba ya wengine. Hivyo basi ndio inafanya sisi tuwe tuna market, tunapata market kupitia kwa hii njia, kwa sababu watu wanapoangalia mashamba yetu wanaona tofauti kubwa sana. Ndio sababu wanapenda kununua hii dawa kulingana na utofauti ambao wanaoona katika mashamba yetu. Kwa hivyo Super Grow ni dawa ambayo pia haina chemical, ni dawa nzuri ambayo unapoitumia na ukipata ile mavuno, chakula chake kinatumikika upande wa ile inaitwa whole grain. Unaisaga na unapoitumia haina chemicals. Kwa hivyo ni chakula bora, kinapatikana kupitia kwa hii Super Grow. Kwa hivyo mimi ninapata market kupitia na vile wanavyoona katika shamba yangu, na ndio sababu hata mimi niko tayari na nimeinunua tayari kuonyesha kwamba ninaipenda na ninaitumia vizuri na niko nayo tayari, na ndio hii lita 5, lita 1 mara 2 nitaitumia kwa wakati huu, Kwa hivyo Super Grow ni dawa katika Neolife ambayo ni nzuri, inatumika kila mahali. Nimepata hii nimeingia katika Neolife kupitia kwa Madam Biria, nina mwaka mmoja, na lakini nimeona utofauti mkubwa sana. Maisha yangu yamebadilika kwa huu muda mchache wa mwaka mmoja kupitia kwa Madam Biria, director Madam Biria, aliyenifanya nikaingia katika hii Neolife International. Nashukuru sana hata kwa kupata nafasi kupitia kwa PT Madam Judith Njeru. Hii nafasi umenipatia niweze kueleza wakulima wenzangu wakiwa Neolife kama mimi. Nashukuru sana, nikiwa katika hii Neolife nimebadilika tena na mabadiliko makubwa sana. Kwa hivyo nikiwa katika hii shirika ninaona nitabadilisha wengi sana hapa Pwani, Kilifi County watabadilika na watainunua sana hii Super Grow. Kwa hivyo Madam Judith Njeru, asante sana. Julius, kukuuliza swali kabla ya hii biashara maybe ungetuelezea kidogo ulikuwa unafanya nini, na kama sasa bado unafanya kazi ndio sasa maybe ukajiunga, maybe ufanye part time ama uko full time? Madam Njeri, asante sana kwa maswali, nashukuru. Mimi kwanza kabla sijaingia Neolife nilikuwa Kenya Police, kitengo cha Maritime Police. Maritime ni kwamba ni kitengo cha polisi wa baharini kuchunga hizi bandari. Nilikuwa kilindini nikichunga meli kwa usalama wa meli, sana sana hizi cruise ships na passenger ships na hizi cruise ships za kijeshi, kuzilinda na kuingia salama na kutoka salama katika bandari. Hiyo ndio kazi nimefanya mpaka nikaretire Kisumu nikiwa secondment Kenya Revenue Authority kule Lake Victoria, na nikaretire huko. Sasa immediately tu nilipo retire ndo nikaingia hii Neolife International. Mpaka sasa niko na mwaka mmoja na nashukuru sana. Asante sana Bwana Julius. Alafu kuna kitu moja ningetaka maybe unjulishe wale wako na sisi usiku wa leo. Najua kwamba Super Grow ni kama umechukua ikuwe biashara yako, na aswa hiyo ndio product number 1 uko nayo kwa sasa. Maybe unaweza kaelimisha wengine, how do you get other farmers or maybe other people, to use Super Grow and make it a priority when it comes to their farming? Won't you tell them so that they can be able to see that it is possible? They can also use Super Grow and be able to get, good crops and ndio wapate faida ya kutosha. Okay, madam, asante. Mimi ninapowafundisha na wananielewa kwa sababu ninafundisha nikipitia na testimony. Huwa naenda na hii picha ambayo hii ni recent. Hii ni picha ambayo nimevuna sahihi juzi hii short season, na hawa ni watoto wangu ambao nimewapiga, walipenda sana kupigwa picha kwa hiyo shamba na wakafurahia. Kwa hivyo ninapoenda kufanya mikutano wanaenda na hii picha kuonyesha mkutano, na pia saa nyingine wanaenda na unaweza katuwekea picha yako?
Unaweza ukaweka hiyo ukatuwekea video ndio tuweze kukuona. Ndio tunakusikia tu sauti ya. Tuwekee tu video kidogo. Ukiriki tu hapo kwa video tutakuona. Lakini kama unatatizika wewe endelea ni sawa. Kama uko na tatizo unaweza ukaendelea. Ya, sasa tunakuona. Asante. Asante sana. Tunakuona kwa sasa. Madam Julius, ni recent ya hivi juzi tu short season. Wow. Picha ndio hii nzuri. Kwa hiyo ninapozungumza katika mikutano naenda na kuonyesha wale wanaamini sengine pia nabeba hizi ndogo kupelekea na kuwaonyesha. Kwa hivyo hii demand ya Supergrow sana, watu wengi wame request niwanunulie na tuwapelekee. Hivi sasa tutanunua sana Supergrow hapa kupitia unanipata? Sasa nafikiri unaweza ukatoa video ndio tukupati vizuri. Unaweza ukatoa video ndio tuweze kusikiza vizuri. Ni kama video inaleta itirafu. Unaweza ukatoa video sawa. Unaweza ukaendelea sasa. Ya, sasa unaweza ukaendelea. Okay, wakati wa mikutano kama hii picha kama testimony nizungumza kuhusu Supergrow, wakubali na wanakubali kwa sababu wanaona kitu ambacho ni really. Sasa nimefanya hivyo kwa short time. Mimi sikuingia, nina mwaka mmoja tu, lakini nimejiendesha niweze kupata manufaa kupitia na hii Supergrow na mambo mengine tafuta. Elfu kumi kwa sababu na kilimo kinakaribia na wenzangu wanalia, na hiyo ndio sababu wanapenda hii Supergrow kwa sababu wanaona utofauti mkubwa sana. Mimi naposha wenzangu hapa hawana, na ninawafundisha na ninaendelea kuwafundisha. Wanasema kwamba Supergrow ni organic fertilizer ambayo haina chemical, inafanya vizuri na wanakubali. Kwa hivyo nitakuwa na watu hapa Kilifi County watakaonunua sana Supergrow ili wakaweze kujiendesha na huu kulima kwa sasa international. Asante sana. Asante sana Bwana Julius. So vile tunaweza tukasema ni kwamba kwa sasa umepata biashara kama umestaafu. Sasa uko na ile biashara itaweza kukusaidia kimaisha. Uko na ile biashara inaweza kukusaidia kimaisha. Like how much profit do you make every single day? Maybe the profit maybe at the end of the month. How much money maybe do you get because of I'm sure you're already an executive manager, lakini kazi unafanya ni tofauti sana. Hata mtu ukiona hivyo tu anaweza fikiria wewe ni director. Asante sana Madam Judith. Shambio ili nikaweze kupata nafasi zaidi, ndio ninafanya bidii, na si bidii tu kwamba nipate manufaa, lakini niweze kupata faida juu ya hii Neo Life kupitia kwa hii. Madam, unapata? Nakupata lakini unatingika kidogo. Hapa sasa nimefika kiwango cha kuwa ninaweza kupatia nafasi na uendelee au uite wengine. Nashukuru sana Madam PT. Okay.
naona huyo mwingine Saidi anajiunga. Maybe kabla anja ajiunga na sisi, tungetaka kukushukuru sana Mr. Julius, Bwana Julius, kwa hiyo mawaidha. Najua kuna mtu ako kule nje, anashindwa, sina pesa, sina nini, hela sina, kila siku maybe anashinda akicomplain hana pesa, lakini unajua sasa inavikanga wakati ni lazima ujitume badala ya kutumwa. Na kwa hivyo Bwana Julius amejitafutia riziki yake sana, na kwa hivyo even after retirement ameweza kujipatia biashara yenye sasa anaweza kaiangalia vizuri sana. Na kwa sure mimi najua katika hii timu yangu kubwa, najua kuna watu wengi sana wamefanya Super Grow ndio star product yao na wanatengeneza pesa nyingi sana. Kwa hivyo Bwana Julius amejua vile anatumia Super Grow kwa shamba lake, anapata mahindi nyingi. Kama alipata 30 bags, saa hii pesa maybe ukitaka kununua mahindi gunia moja ni kama maybe 7-8,000. Kwa hivyo ukiuza hizo gunia zote uko tofauti sana na wale wengine wako huko vijijini na hata wale wako town, na that means amejitafutia riziki yake kila siku. Kama huwa amemaliza kusomesha, kwa hivyo ataweza kusomesha. Kama anataka kujenga atajenga, kama anataka gari atanunua gari. Na sio hivyo tu, anapata profit kila siku. Amepata customers wengi sana wa Super Grow, anawafundisha kila siku about Super Grow, how you can make it better. Na saa hii ni mfumo wa mvua tena, na kwa hivyo na kukuhakikishia wale wanaishi Kilifi, Julius yuko mbali sana na wewe. Unaweza muita kwa saa hiyo, unasikia kuna session no Madam Biria wanapostingi hizo meetings zao. So wale wako Pwani na wale wako Nairobi, saa zingine kama uko maybe na distributors wako hapo, unaweza ukatumiwa siku ile wako na mkutano, akaenda akawafundisha vizuri sana how he has made Super Grow business after retirement. Kwa hivyo hata akipata ile pesa kidogo ya serikali, at least anajua kwenye pesa yake inatoka. Na kwa hivyo that person will never struggle. He is not going to age very quickly. He is going to live a long healthy life, because I'm very sure he is also using the food supplements. Now nataka kumuita huyo, okay, ameenda wapi? Mr. Macharia. Leo kulikuwa na mvua kubwa sana Nairobi, na kwa hivyo kutoka town kufika kwa nyumba imekuwa ni changamoto kubwa sana. Hata mimi nikifika kulikuwa kunanyesha sana, hata sikuwa naona njia vizuri, lakini niliweza kufika. Nilidrive pole na nikaweza kufika kwa nyumba vizuri, lakini mvua ilikuwa nyingi sana. Mr. Macharia, you can hear me? Ama ameingia kwa nyumba akapata stima simeenda. Sorry simpati, lakini nilikuwa nimemuona, nilikuwa amelogin. Lakini maybe tunaweza mpatia dakika kidogo tuone kama anaweza rudi tena. He is here he is. Mr. Macharia is here and he is going to share with us. He is one of those people that Super Grow ni kama kwake ni kama Kalmag. Kalmag inatumika na kila mtu. Kwa hivyo kwake Super Grow ni kama Kalmag. Na kwa hivyo Mr. Macharia is going to share with us a story, because si ati ameanza kuuza Super Grow saa hii. He has sold Super Grow over the years. Even within his business, one of the products that he really sells a lot is really Super Grow. And so he is going to explain to us what has made it possible for him, to make Super Grow is a star product, compared even to maybe other things, and how much money he has been able to make, what the range of the customers that he has, that he sells, because he does not just sell Nairobi. He goes even hata huko kwetu. He sells Super Grow, and it really amazes me. So Mr. Macharia, you can talk to us this evening, and we are glad to have you on board. Thank you, April. Good evening, everyone. I'm sorry I've just joined you a little bit late due to traffic challenge on my way back in the house. Anyhow, as April has said, I've been in the business for exactly 18 years. And my
first foremost product when I joined the Neolife. Definitely, I joined with the TNN and RODC. But for me, well, I tried to sell RODC and TNN. And having come from a very funny situation, because as I normally tell people, I haven't been in a secondary school, not even a day. I'm a standard 7 graduate. I did my CP and got 24 points, but I had nobody to take me to secondary school. So anyhow, I've done quite a number of things, including selling Moratina, among many other things, and also kubebewa to mizigo, huko Gikomba, mbiu za mitumba. For many years, nimeshafanya vitu nyingi sana. So when I came to business that time, and actually the warehouse by then was not in town, it was in Witrund. I was introduced to this product of farming, Supergrow. And when I was introduced to it, among other products, I found the Supergrow could be the easiest product I can sell. And that's why I'm saying that anybody in the business, if you can't sell Supergrow, better go and sleep, because it's the easiest product to sell. Because Kenya, we have many farmers. So when I joined the business, I was struggling to make my step to manager. By that time, very few people knew about Supergrow, and very few people were selling Supergrow. And by that time, to go to manager, it was very hard. So I bought 1 carton of Supergrow, that is 20 liters, that is 5 liters times 4, 20 liters. And then I bought, by then there was a quarter liters. I bought another, about 3 quarter liters to make my point to be 250 for the first step and the following month. So totally I bought about 80 jerrycans and 6 quarter liters. Now, people are asking, where are you taking this Supergrow? I happen to be a good number of my relatives, and almost my home is Yata. That is a place where there is a river Thika goes, and then there is a canal river. I mean, that where there is a lot of irrigation. So I took my Supergrow to Yata. I found all my cousins, my relatives, my uncles, my aunts, they are doing farming. So I introduced Supergrow to them. And by then I started kupima kidogo kidogo. So that's why I came to start selling Supergrow. And from that, Supergrow has been my super product. I want to say even when 5 years Supergrow was stopped by the Kenyan government to be sold in Kenya, still we were still getting it. And I don't want to say more about that, but we were still selling Supergrow. And that's the time I introduced MBITSI in Tanzania, as a trainer sent in Mbeya, Arusha, Moshi, and Tanga. So I started also selling Supergrow there. Supergrow is a product that every farmer needs today, because if people can use Supergrow, the kind of hunger and the challenges we are going through in this country, it could be not be there. The other day was Laikipia and Nyeri, and you see the place is also very dry. But those people who are using Supergrow, and they have a little bit water, they didn't feel the hunger or the challenge. Anyway, by saying so, Supergrow is this product that it's a wetting agent. I think maybe somebody who has talked before me has told you about wetting agent. Supergrow makes water wetter. And it's very clear that when you use Supergrow in your farm, you put it in the water, it makes water wetter, and that water penetrates deeper than ordinary water. And in that case, the water will be able to penetrate, and also the roots will penetrate, and the root will consume all the nutrients around. And for the people who like to use the Supergrow, if you want to get good results, please use the Supergrow and the ordinary manure.
ile manure ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kuku, that thing. If you use normal manure and the super grow, you water the crop with the super grow, I want to tell you, we are being told the super grow boost the production to 167%. But I want to tell you, if you use animal manure, you can even get 300% boost, because super grow will help those roots to consume all the nutrients in manure. The other thing is that super grow as a sticker. When you use it, it will help to repair those wadudu which normally attack the crop. The other part of super grow, it helps. There's a kind of challenge in farmers face when it comes cold, when it comes rain, and there's a lot of cold. Wanasemanga ugonjwa wa baridi. When that kind of thing come, and this is normally happening, especially those people who are growing tomatoes, watermelons, and so on and so forth. If that kwetu inaitwa mbaa, wakati inamwagika hiyo ikienda iguze mmea, I tell you inachoma mara moja. But if you use super grow, it eliminates that kind of challenge. So if kuna hiyo ugonjwa unasikia wakisema ugonjwa wa mbalindi, kwa Kikuyu inaitwa mlimo wa heho, or that kind of frost, and you are using super grow, your crops are very safe, very safe. And nothing will affect it. Your crops will grow like any other, and I tell you, you will harvest a good harvest. Super grow has many other things. Sometimes those people who are even keeping fish, you can also put some super grow in the water, and it will make your fish grow strong and big. Also, kwa kuku, kama mtu ana kuku, weka super grow kidogo, some drops. Hivi tu unaweka kwa kilimo, inaua ile bakteria ambao ina affect kuku. Kuna ugonjwa ambao unakujanga, ukikuja area moja unamaliza kuku katika hiyo kijiji. If you use super grow, your cuckoos are safe. And I want to tell you, this is something that I've done Gishagi with my relatives and also myself personally. I have small shamba huko, and I have seen wonders. So I want to ask you, my brothers and sisters, please, companies zimekuja nyingi sana, but where there's super grow, I don't think I can survive. My livelihood, watoto wangu wamesoma na super grow, all the way from primary level, now wengine wamemaliza university. I'm in the business, and I tell you, super grow is a wonder drop, as it is said. And please, if you can't sell other products, I don't think that you can be unable to sell super grow. Super grow is a product that is made from heaven. It's a super grow that can eliminate all the challenge we are going through. It is a product that can make Kenya, everybody awe na pesa kwa mfuko, na pia kila mtu tufukuze njaa Kenya. And I want to tell you, this is a time the mvua imeanza kunyesha. Everybody should make sure that you make an order of super grow. And if you don't know how to use it, just come over and we will help you, especially for the new distributors who are coming in. Please don't struggle. Ukiona kwamba omega na carotenoids zinakusumbua, please, I know you know a farmer somewhere. Just buy the super grow na usihesabu hasara, enda umuonyeshe, and I tell you, you'll make money and you'll make a step. Remember, super grow iko na PV nyingi, wakulima ni wengi, inaweza kuinua sana. Super grow is a wonder drop, and it's a golden kind of product. So karibuni sana, and thank you so much. Thank you so much, Mr. Macharia. Before you leave, how are you able to convince maybe farmers to start using super grow away from those other things that they have been using? Okay, the thing is that you don't start big if you want to succeed in life. Super grow, our basics are very clear that you use the product. So in my small kashamba, the first thing I did
huko Yata ni kutumia Supergrow. Nikatumia, and within 3-4 days my cousin wakaona product mimi mishiri yangu na horticulture yangu inaanza kubadilika, sio kama yao. So that's the time they started telling me, hata mimi niusie kidogo, niletee kidogo. So we have to use the basics, my dear. Don't think that you buy the Supergrow na uende ukaeleze. Use it. Use it. If you don't use, don't expect it to have a good business. But using it will show other people that. Because when I started and everybody aliona vile imetokea, I remember one of my cousins alikuwa analima maua, hii maua ya export. Alipoona vile mishiri imeanza kuwa, akaanza kutumia Supergrow kwa maua. I tell you that guy made money, and out of that aliuza maua mpaka akanunua shamba ya 5 acres. So the thing is, use the product and recommend it to other people. And before you recommend, just use, let them see with their eyes. Remember, even Jesus Christ, when he came, he performed a miracle so people can know who is this. There's somebody who has got a heavenly connection. So the thing is, use the product, do basics. Without doing basics, you are not in the business. Don't rely on information Macharia is giving you or any other person. Go and buy Supergrow and use it. Yes. Mr. Macharia, somebody is asking whether you can sell in small bits, kidogo kidogo. Yes. That's my main business, because huko Gishagi watu hawana mashamba makubwa. Hiyo 5 liters unajua ni kubwa, hata 1 liter saa ingine ni kubwa kwa some farmers. So I break them to small bottles. I started selling 100 shillings, but now we are selling at 300 shillings, because Supergrow, when I joined the business, Supergrow was about, I think, 2,900, but now you see it is going up. So you can bring in small, sio dhambi. Enda uko Gishagi, kawa kidogo kidogo, usia wakulima. Pia ukiwausia hiyo kidogo kidogo ndio wataona result, na baadaye watanunua hata hiyo 5 liters. So start in a low gear so that you can be able to grow pole pole, because ukitumia, ukiusia huyo mtu kidogo akiona ni nzuri, atakuwa convinced kununua hata kubwa. Yeah. Thank you so much, Mr. Macharia. But one thing that I would want to assure you is that today I got somebody who was, she was ordering 2 liters last week. And then I asked her, how many acres of land do you have? And then she told me she has like, I think 6 acres. And so I told her, I think what you need is not just 2 liters. You need like maybe 5 liters. So that hata kama itabaki, you can use it in the next season. And today she was my first time customer. We have actually never met. And so she got a number from somewhere. She called me and I was able to supply her Supergrow. What I really understand from the many people that have been using Supergrow, maybe for the chicken, you just need to put a few drops in that water, a few drops, changanya a few drops with the chakura, weka magic, a few drops in the water, and it's just a few drops, not really so much. And many people have been wondering what quantity do I use? Actually, with about a quarter of a liter, no, a quarter of a liter, that is 250 ml. Actually, you can be able to spray an acre. An acre with 250 ml. And what you can do when you get if you buy 1 liter, you can divide it into 4 portions, 250 ml, 250 ml. Na kampuni na kupatianga kipimo. So you can, if you have an acre, 250 ml is enough for the 1 acre. So actually that means if you have a liter, you can spray 4 acres. And so kulingana na sira iko hapo unaweza fanya mathematics, alafu unaweza ukanjua utatumia kiasi gani. Lakini pia kumbuka kama uko na clay soil ama na maybe na loam soil ama red soil, what you need is that is if it is 1 ml is 1 liter. But if it is black cotton soil, what you can do is use that ml for that 20 liter jerrycan for spraying. That ml. That means you have to add an extra 10 in that jerrycan, because the soil for the black cotton soil is a bit sticky and you need something that can be able to break it up.
I know Supangro is really a thorny topic. Many people would really love to have it, and I sincerely want to thank Bwana Julius and Mr. Macharia for taking us through that. And there was another speaker, but I think because time is spent, maybe in case there's too much public in demand, I'm going to look for another set of distributors. Next week, we can actually be able to go over it once again, so that distributors, let me tell you, are sitting on a gold mine. This is a product. I remember somebody last month, a farmer came and bought 85 liter jerrycans. That gentleman made like about 200,000. At the end of the month, the company paid him 150,000. That means he was able to make like 350,000 in every single month. That is away from other products. So what we are saying, guys, let's not miss this. Tusiseme hatuna school fees, that hatuna pesa za kujenga, hatuna pesa za kununua nyumba, hatuna pesa za kufanya hili na lile. Sababu Supangro by itself, combining also other products. When people are using TNN to make their bodies better, the TNN for the shamba is Supangro. And if people are so used to Supangro, tell them to use TNN for their bodies. Because as you make the money, we want you to be so healthy. You can actually take Provitality, be so healthy that as you are making your money, you have got the energy to spend it. Otherwise, on behalf of Julius Nyambu and Mr. Patrick Macharia, we want to thank, and on behalf of the participants tonight, we want to tell you, thank you so much for sharing your story with us on Supangro. And for sure, we know, we are going to have, we have to